Welcome to Speck&Tech. Yeah, thank you. Thank you. All right, a couple of logistic things. Bye. Thanks. Okay, it's actual the ritual. Good evening, everyone. We are happy to be back once again in the experience of Lettere Auditorium. And yeah, we are Speck&Tech. We just turned 10 years old last month, so happy birthday to us again. Yeah. So you can see it from my attaccatura di capelli. Time passed for everyone. Yeah, Speck&Tech is fun, but then it gets a lot of effort behind the scene, so hair start falling down. Okay, so yeah, we turned out 10 years old, and at the time we used to say, okay, we are just a young association, but yeah, a lot of things happened, and we want to recap really quick for those who are meeting us for the first time, maybe also in relation with ICT Days. So this is our family. It all started 10 years ago in Impact Hub with some chairs and the ideas to get together some people with the same interests and maybe the lack of finding a group where sharing ideas, random topic, nerdy stuff, and similar. It started small, but little by little the voices spread on it, and we filled chairs. At first at Impact Hub, but then also in other places and venues, getting collaborations with big names in the territory, so such as Muse, but also here, of course, with the University of Trento, with whom we have a great cooperation since years, but also other associations, as probably someone remembers this with the event with Avis, and also another trip to Rovereto with Wired Fest, and also another thing we want to that change in these 10 years is that it started with a niche of topics, but then we started also to get more into other topics, also some uncomfortable ones, such as the aspect of digital death, as it happened in Muse last December. Of course, the spec in our name stands for the networking phase we have at the end of the event, which is our signature, kind of. And the idea is that also going for beyond the aspect of having a presentation, having talks, but meeting, networking together independently from your background, your age, your alimentary preferences. And of course, in front of the beer, everything is smooth. So, long story short, welcome to Short Track for the Win, Speck&Tech 84. An applause. And another applause for our first speaker, Anthony CIOPPA from University of Liège. All right, as a second speaker, we are going to have a conversation. It's going to be in Italian to make it more light, and also, I would say, it's going to be also very technical on short track, on the sport itself, with many specific terms. And it's going to be with CHIARA BETTI, Olympic medalist directly from Bormio. Okay, this event is a little different, as Giulia was saying, from others, as it is partnering with the University of Trento, in particular DISI. So we have Massimiliano Mancini and Giovanna Varni. If you want to say a couple of words. Yeah, thanks Francesco, and thank you, Giulia, and everyone from Speck&Tech to have organized jointly with us this event. Now it's a sort of tradition to have ICT Days and Speck&Tech within ICT Days. Taking place and trying to join forces. At the end also, Francesco was a student of us, and a lot of students of our department help this association, and it's a sort of way to include what we want to achieve with the ICT Days, so connecting students, companies, or having a bit of public outreach,
and what they are doing monthly at the end. We're trying to bring like topic that are not easy sometimes to digest and convey to the general public. So we are super happy. We hope you enjoyed also what happened today with the other events, and we are looking forward to meeting you tomorrow because we have an exciting program, a keynote talk from Laura Wazak from the University of Toronto. So there will be a lot of activities going on, and we are waiting you at this. Thank you again, and I leave the floor to Francesco. Thank you, Massimiliano. Thank you again. Yes, it's going to be 3 days in Povo. If you want tomorrow morning from 9 a.m. till 6 p.m., the whole day, there's going to be a lot of talks, a lot of workshops, and a number of companies also looking to hire you. It may be a good opportunity, so stay in touch. You can just follow the social media of the ICT Days or be in Povo tomorrow morning, as there's going to be plenty of activities. So, if you want to stay tuned about what we do, there's our website, Speck&Tech. You find all the previous events with all the slides, all the videos, all the talks, and a number of job opportunities from the companies that are making this possible and making Speck&Tech alive. And, of course, Speck&Tech on every social media. Tomorrow morning, we're going to send you a form, a feedback form to tell us how was the night, if you liked it, if the talks were good, if the focaccia was decent, if the beer was cold enough, if you liked the venue, etc. It's going to come at around 7 in the morning. If you want to finish it, it's going to be around 2 minutes time, and it helps us improve what we organize. That's it. So, we're going to start with the first talk from Anthony Cioppa. Here is the QR code if you want to ask him questions, of course. That will be asked at the end of the talk, or you can even upvote or downvote questions from others. This is the QR, and also this one. Feel free to take a photo now, otherwise it's slide.do/Speck&Tech. Anthony, on stage. All right, give me a sec. And here we go. All right. So, buonasera a tutti. Grazie per l'invito. So, il mio nome è italiano. Capisco un poco, ma non parlo bene, solo al ristorante. So, allora continuo in inglese, si va bene. Ok? Grazie. So today we are going to talk about one of our main research topics at the University of Liège that we are doing, that is called SoccerNet. If it's loading. Yeah, right. Questo è bello della diretta. Nice. It was working, I tell you, like Yes. 10 We minutes, tried it 10 10 minutes minutes ago. All right. All right, let's do like that. Brutal. Let's do like this. All right. I guess it should be good. All right, thank you very much. All right, there are going to be many, many videos, so let's see if they load. So today I'm going to talk about our research project that is called SoccerNet, that I subtitled by Building the Largest and Most Comprehensive Open Source Dataset and Benchmark for Sports Video Analysis. And as we will see, well, this is because it's the case. So nowadays, we have built a huge ecosystems of datasets, methods, and evaluation to benchmark different type of algorithm that the scientific community is developing through open source data, which helps then the community to develop their method. And this is called SoccerNet, which is nowadays a huge community as well, as we will see.
So my presentation will be in 5 parts. I will start with a very, very short introduction of who we are and why we decided to do that. I will also do a bit of recap of what is computer vision and artificial intelligence, as this will be what we'll be talking about. Now, I've been told that most of you are familiar with the concepts. Now, if I go too fast or too slow, or you have a question during that part, don't hesitate to raise your hand and ask a question if something is really unclear. Afterwards, I will start with the description, general description of the SoccerNet initiative, so this big ecosystem of data. And then we will move on to 4 concrete use cases in which SoccerNet has been useful and has allowed to develop new applications for, well, athletes, for coaches, for the medical staff, and so on. And finally, I will conclude with a bit of outcomes and perspective on this project and what we envision for the future of sports. So if here you are a student, for instance, thinking about maybe starting a career in computer vision, well, I'll show you a bit of perspectives of what you can expect to do in the next couple of years and going on. All right, so very quickly, I just want to introduce a bit the lab that is here at the university, also behind the project. So myself and Professor Mark van Drogenbroek, as well as Adrien de Liège, who are the PI of this VIEW lab, which is Vision and Information Understanding Laboratory, which is also a bit of a play word with the VIEW, you see the site. We have a lot of PhD students who have recently graduated, actually. So a lot of postdocs now in the lab, but we're going to recruit in the future. So also, if you're interested, don't hesitate to come ask at the end of the talk. So my specialty is mostly on perception, which means giving the ability to computer to understand the visual world just like our brain is doing, just like we will see. And also on memory. So how do we remember information over time? And I have a chair that is called Computer Vision and Data Science in Sports, which allows me to do a lot of research in this sports topic, as I have done in the last 10 years. All right, so why sports? Well, here I'm just going to show you a few facts about sports. And the first one comes from the World Health Organization that says, well, as I will read, sports and physical activity in general has a significant benefit for the heart, the bodies, and the mind. And for all of those of you who are practicing a sport, you know what I'm talking about, right? So when you are playing sports, when you are exercising, well, it's good for your body, of course. You stay fit, but also for your mind, it allows you to release some stress and so on. So it's an important societal impact that sport has. And the second is this number from the ADEPS, which is an organization in Belgium centering every sports activities. And we can see that for a small country that is Belgium, it is already like an economy that is around 10 billion euros per year, with more than 100,000 people out of 10 million that are employed more or less in the sports domain. So this comes from young athletes to professional athletes to just like your local club and so on. So it has also a huge economical impact. All right. So what are we going to do now with this sports topic? Well, we're going to talk about computer vision and artificial intelligence. And computer vision is this quite recent topic in research in general. So when we're talking about mathematics, for instance, that dates back to ancient Greece. Well, for computer vision, actually, it started around the 1960s with a summer vision project. And this summer vision project, well, the person who started that said, oh, I'm going to solve this visual understanding problem over one summer, right? And now we are almost 60 years, well, more than 60 years later, and I can tell you computer vision is not solved at all. But this has allowed us to do very great things, like, for instance, sending autonomous robots to Mars that can navigate autonomously on that planet. And this is important, right? Because the robot, if you want to send a command to Mars, it takes about 20 minutes for the robot to send a command, and then 20 minutes to get the feedback here on Earth. So having robots and, in general, visual systems that can understand the world surrounding them is actually very important. And in terms of research, this computer vision field is really booming. So if we look here at the top ranking venues that I took from Google Scholar, we can see that, well, you recognize maybe on the top Nature, which is a very famous journal.
And the second one actually is CVPR, Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, which shows that there is a huge hype nowadays for this field of computer vision. And this conference gathers more than 10,000 researchers every year. So again, if you are a student and thinking, okay, should I join this research field or not? Well, actually, it is a really booming field at the moment. All right. Now I'm going to have a question for you, and especially maybe for those of you who watch a lot of football, right? What's happening in this picture? So you can raise your hand. Yes? Yes? Yes, exactly. So you gave me a lot of information. So you're saying that there is probably an attack. I heard also somewhere in there it could be a corner case, so a corner shot. And the team in white is probably attacking, right? And all of this, well, it was quite easy for you to just figure out from just a single picture, no context at all. And maybe some of you have even recognized the game. Who recognized this game? Yes, and which one in particular? The remontada, exactly, yes? So when Barcelona eliminated PSG in Champions League. Yes. And well, while for you it is actually quite easy to understand and get a lot of context from your general understanding, well, for a computer it's much harder. The only thing that a computer sees is this. Basically a set of numbers that says for each pixel which color should be displayed on the screen. And so you have a red, green, and blue component for that. And then you somehow have to make sense of all of these numbers with a machine such that we can get the same type of understanding that you mentioned. So the type of attack, which game was it, and so on. And while it is easy for us as humans to extract this high-level information, it is actually much harder to interpret for computers. And so this is the whole challenge of computer vision. And we have developed many different algorithms over the year that allow us to do different type of understanding and basically give some kind of eyes and brain to the computer. So for instance, here in autonomous driving, we have an example where we have this road over there, and we are now able to understand where are the different elements inside of that picture, which allows cars to drive autonomously. Now for videos, it's also a different type of aspect because you have the motion and the movement of things that are happening, so not just still images, but you also have this time component that brings a lot of redundancy, right? When you're watching a football game, in between those different frames, not a lot has moved, but the devil is in the details, right? It's the subtle movements of all the players that make different type of actions and that make an action interesting or not. And so understanding videos is another type of challenge that we put on top of just understanding images. And what do we want to understand when this is a map that comes from my PhD thesis that mentions the different type of semantics, or if you want, the term semantics can be translated by interesting information that we can extract from the video. And this goes from understanding very local details, like for instance, here understanding where the player is inside of that image, to something more concrete, like understanding the type of events that is happening. And why do we want to do this in football? Well, there are many different aspects that are important, for instance, for scouting. So nowadays, if a scouter wants to recruit a person, a player, what he does is that he sends out someone to watch the game of that particular player. He analyzes the game, and then he says, okay, he's a good fit for the team or not. Now, this is very costly, and also you cannot cover everything. So there are regions in the world where we don't send scouters, even if there are athletes that are perfectly very good and that could shine inside the best teams. With artificial intelligence, what we want to bring there is the ability to scout anyone, anywhere. Right? Another
type of application is towards fan engagement. So sports revolved a lot around, well, people watching it as well. This is what brings also part of the economy of sports. And so we want to produce better and better content for the end user, the viewer. And so we have works that are going towards creating better social media posts about the games, how to automate some part of the production to make the story more engaging, and so on. Another one is injury prevention. So I don't know if the person here is actually injured or not, or faking, but what we want to work on is being able to know when the player is going too far in his training, in his game, and might risk of injuries. Another one is, of course, performance. Coaches, they love data. So, of course, the more data we can provide, the better. And finally, we have this medical analysis, and especially with head shocks, which happen a lot in sports like football, where we want to analyze this and see if there is a correlation, for instance, with concussions, with problems, mental health problems, and so on in the end. And importantly, well, that covers a lot of interesting research topics, basically, for us as a university. Now, when this was on the computer vision side. Now, on the artificial intelligence side, I just want to mention one thing here. You might have seen graphs that look a bit like this already, and if so, well, you already know what I'm going to talk about, is that nowadays we use a lot this concept of artificial intelligence for basically everything and anything. When we're talking about artificial intelligence, well, even just a series of if and else is already AI, technically. It's just that you have not trained the AI on data, which is nowadays what we confuse a lot the two. We have this machine learning concept that really flourished in the 80s until the 2010s, let's say, in computer vision. And nowadays, we are in the deep learning era, where we are learning from a huge set of data. So I'm not going to go too much into the details, but the idea basically is that we have, well, for instance, this image of cat and dog, and we want to separate the two, so understand which one is a cat, which one is a dog. We're going to pass the numbers that I showed you before, so the R, G, and B, red, green, and blue numbers, inside some mathematics that we're going to learn the mathematics of. And this should produce at the output, as we see, well, if it's a cat or if it's a dog. So that's the very, very general concept of artificial intelligence. And to be able to do that, well, we need a few tools. So for instance, those GPUs, so graphical processing units, that are nowadays a bit hard to get our hands on. We have the software, the language, and in this case, we are using a lot Python to develop as researchers, and especially the PyTorch framework that directly communicates with the GPU through CUDA. And finally, which is the most important, we need data. So to train the model nowadays, the most important part remains the data. And having access to this data in sports is very complicated. Now, this is just a slide for those of you who are interested a bit in the computer science part, on the different tools that are typically used for research in computer vision. So I'm just leaving it here, and it will be shared with you afterwards, I guess. Right, the slides? Yes. All right. So, like I said, what we need really is to have access to this data. And so, data is basically what we see on the left. This is typically what you would have on TV watching a soccer game. Now, to be able to train an algorithm, so for instance here, to go from this raw data towards something that tracks the players, what you need is to have some kind of training of that algorithm. And this goes through, well, having access to manually annotated data. So this means that if you want to train nowadays the best algorithm to track players, you first need to go through a very expensive annotation stage where humans will sit in front of soccer games and manually annotate all the players. And this is what we did with our students at the University of Liège to be able to annotate part of our data set. So this concept, like I mentioned, of training with data is called supervised learning. And I'm here just going to formulate a few concepts, which is here you have a model that has some parameters. At first, the model is completely dumb.
Okay? He doesn't know anything. And what we're going to do is that we're going to put some data, X, which is in our case, the videos. And we are going to associate some predictions. So the data goes through the model, creates some predictions. And then, well, what we have is also annotations, which are usually called labels in our field. And what we're going to do is that we're going to compare the labels. So let's say that the model predicts that it's a cat while it is a dog. And we're going to compare both. And using that comparison, which is called the loss function, what we're going to do is that we are going to train the model to perform better. Now, I don't have the time to go into the detail of how this is done, but this is more like the general framework. All right? So that's good. Now, what you need to do is, well, get your hands into it, download a bunch of data, and annotate it. So in this case, for instance, annotation between cats and dogs. And then you do two things. You write a training function for your model, and you write a prediction function for your model. And basically, that's it. That's all you need to do. But this is where all the magic happens, actually. All right. So now that we have set up the general framework, let's talk a bit about our SoccerNet initiative. So when I started my PhD back in 2017, we faced something very difficult that maybe some of you face in your respective field, is that, well, we needed to train our models, but we did not have the data to do so. Why? Because, well, at that time, most of the data on sports were privately owned, so by companies, by leagues, by whoever had the right on those videos. And people were developing on very small amount of data that they either collected themselves or gathered from big companies, but they could not share it, right? Which, well, for me was a bit annoying. Why? Because when I wanted to develop, let's say, a new player tracking model, I collect my own data, but then I have to compare to what was existing before. But I don't have, well, the data to compare. I don't have the same data to train on, and I don't have the same data to evaluate on, which means that basically there's no apple-to-apple comparison. So, which was a bit frustrating. And so this was our starting point, saying, okay, there is a gap here in the research community. We need to provide people with a large amount of data that they can train on and that they can evaluate on and compare between each other. And to do that, we have developed a methodology that revolves around 3 pillars, as we call. So when we want to develop a new task, so let's say a task is tracking the players, well, this is our foundation. It's a bit imaginative. Open your mind. But we have this, this task that is the foundation. And then on top, we will build 3 pillars. The first one is the data. I talked extensively about that. So what type of data do I need to train my model and to evaluate it? The method itself. So this is something you have to build at some point. So what allows me to go from the inputs to the predictions? And finally, the evaluation, which is often not really researched, let's say. So people are often using whatever is available in the literature to evaluate the methods. Here we did a real focus on how should we compare methods. Is method A better than method B for sure or not? Okay? And only when you have those 3 pillars, what we believe is that we can build cool applications on top. Okay? And this is what I teach my students and what I ask them to do in the computer vision class for their project is to be able to define a data based on those. So for the problem statement, this means, well, given X, given a video, the objective is to predict Y, which is, for instance, all the tracks of the players. What is the data that I'm going to need for my project? Should I build my own data set? Can I reuse an existing data set? What are the methods that I'm going to use? Am I going to use methods from the literature, or do I have to develop a new one? And finally, how do I evaluate? How do I compare method A from method B? And this is a very cool way to think, I think, about posing a problem, because it covers everything from the start of their project. Okay? And it is good to use in research, but I think it is good to use in any application that you do. All right.
So let's have a look a bit at the type of task. Maybe you recognize also that picture if you followed the computer vision course before. Well, these are typical tasks that we find in the computer vision literature: image classification, localization, object detection, and segmentation. Okay. Now, for SoccerNet, we needed to figure out what type of task are we going to study. And for this, we relied on two things. The first thing are the industrial needs. Okay. So, what is the industry in need of, basically, right? What is the industry gonna want from the models that we develop? And the industry can be, well, either the actual companies working in sports, could be the federation, could be the athletes themselves. And on the other end, well, we are not building products, we are a university, so we need to have some kind of research output at the end, publications. Okay. And it's just at the merging of those two that we will design a task that is both interesting for the industry and for us. Okay. And then we will figure out, okay, what type of data do I need, which methods, and so on. And when we started this SoccerNet project in collaboration with the University of KAUST in Saudi Arabia, and Silvio Giancola, who's the researcher that worked on that at the beginning, well, he collected 500 games of soccer, and he figured out, okay, one task that is interesting is to localize all the events that are operating in a game. So for instance, here, all the goals, cards, and substitutions. Okay? And this already took more than a month for them to annotate these 500 games with only those 3 types of data. Okay? Nowadays, SoccerNet is much, much bigger. So when we're talking about in terms of video data, we have around 850 hours of videos. So if it doesn't speak to you, this is basically 1 month, full month, of watching day and night football videos. Okay? That's the amount. And we have more than 20 million type of manual annotation that were done by people to annotate different tasks, around 20 at the moment. So huge data set. And here are some of the tasks that we are presenting. So we have a lot of broadcast video understanding, like understanding the different type of events, the different production methods, the foul recognition, and so on that we will talk about. Field understanding, which is more understanding what the camera is seeing. Is it looking at the goal or not? And the player understanding, everything that is about tracking, re-identification, and so on. And this is where now we can have fun. When we have those data, what we need to do is to develop the model that is in between, and that's it. Right? So our team can work on building better models. But the question is, should we do that alone? And actually, we figured out, well, we are a huge scientific community, why not leverage that? Right? And so we are, for instance, co-organizing a workshop that is called CV Sports, Computer Vision in Sports, that is happening at the CVPR conference, where we are meeting with other researchers like-minded who want to share their new method on different type of data sets, including SoccerNet. But to motivate people, really motivate people, well, we went through another type of stuff that I heard just before the student who was here like 1 hour ago or something talk about, which are challenges. So when you organize a challenge and you provide a prize, people are interested usually. And so we have organized for the past 6 years now those SoccerNet challenges at CVPR. And those challenges, well, the objective is that we propose some task, people are going to work on that task, and they are going to win a prize, which is usually around $1,000, which is kind of nice for a student, PhD student or master student to receive. And also a recognition, scientific recognition. So they have the opportunity to come present at CVPR their new method that beats the state of the art, right? This year we have 5 tasks, including 1 guest task, extra guest task. And the challenges, unfortunately, are going to end soon. They are going to end in exactly 3 days. So maybe it's a bit late to join this year. But we're going to organize, again, a new edition the next year. So don't worry. Right? And this is kind of a unique model that we have seen in our field to have everything open source. So SoccerNet is open source data, open source methods, open source benchmark, and, well, open source challenges. I'm not alone, of course, to do that. We have now a huge team
So I'm co-leading the effort with Silvio Giancola here from KAUST, and we have collected many great partners over the years, coming from many different countries as well. So if you're interested in organizing a challenge with us, well, don't hesitate to contact, and we can provide you with a lot of support on that. All right. So this covers everything about SoccerNet itself, so which has allowed to develop many different methods in many different type of tasks. And now I want to focus on 4 concrete use cases in sports that have been made possible thanks to this SoccerNet effort. The first one will be on action spotting, or detecting events over time. And if we go back to what I was saying in the beginning on why is it useful to have video understanding in sports, well, action spotting is one of the most important, of course, because it's basically understanding what's happening in the game, right? So for scouting, for coaching, for medical analysis, it's really the base of what we want to do. And the idea is that, well, I'm providing you with a very long video, so usually a 45 minutes of the halftime of the game. And the objective of the algorithm will be to predict for every action that happens some kind of timestamps, so that is when something happens, and the class, which is going to be one of many potential interesting actions. So in SoccerNet, we have more than 29 different type of actions, which include corners, free kicks, passes, and so on. And so here you have an example, for instance, where you want to detect for that frame that there is a penalty happening, right? How it is done today without AI? Well, you usually have people with a tablet like this that are either just spectators or the coach that is going to annotate, well, what's happening in the game. And this is a bit problematic because, well, human error is always possible. And also there is some kind of delay. When you're really into the game and you have to click, okay, there is one pass that happened, one free kick, and so on, well, you might miss one. You might also introduce some delay. So you forgot, and then, oh, shoot, and then you press on it. And so this type of data is actually very noisy. And we cannot use it for training our AI models. And also, well, the reality is that sometimes it's very difficult. So for instance, who knows which of those 2 players hit the ball? It's actually very complicated, right? And also, did it hit the chest of that yellow player or the head of the red player? So all of these introduce a lot of difficulty and challenges. And to solve that, I want to present 2 types of approaches, the bottom-up approach and the top-down deep learning approach. So first, for the bottom-up approach, this is basically, well, a first solution that can be put in place based on some building blocks. So here, for instance, if I want to detect all the headers of the players, what I can do is first start with, well, a detection model that will detect the players and the ball, right? And then I can just check if the distance between the ball and the head is actually close or not. If it's the case, then it should be a header. The problem is that, well, let's have a look here. So we have a header there happening, then the ball flies. Then, well, it thinks it's a header, but it's the chess. Then we here think there are other headers, and again, and so on. So you get a lot of what we call false positive when we go with these bottom-up approaches. And this can be due to many things. So first, the geometry itself. For instance, here, the ball is close to the head, but it's not hitting the head. Here, you have projective geometry that, well, the ball is on the ground, but from the perspective of the camera, it looks close to the head here, unfortunately. Then you can have also, well, problems with detections. Detection algorithms are not very good for every case. So for instance, here the microphone is mistaken for the ball. Here you have the ponytail of the player that is mistaken for the ball. And you could say, okay, I'll try with better models, post-estimation models, but the problems are still the same, right? You can also have players that are not recognized because maybe due to motion blur, you cannot recognize the pose of that player, or you can estimate it wrong. So people have gone away from those bottom-up approaches towards what we call top-down approaches, which are deep learning approaches.
And in this case, what we do is that we input directly the video, and we expect the model, by some mathematical magic, to come towards the different actions. Now, when we're talking about videos, it's actually a bit complicated. Because if I want to take this full half-time of a game, right, this is the raw data that I have, which amounts to 3.6 terabytes of float 32 type of data. Okay? If I put that into a single function, I'm not going to go into the detail of what this function does, but it's a basic operation. What I have as output is something that is around 18 terabytes of data. Okay? Imagine putting that on a GPU nowadays. Okay? GPUs are typically 8 to, if you have a very, very good one, 90-something gigabytes of data, which is 1,000 times smaller than what can fit here, basically. So we need to develop some tricks to be able to understand these very long videos. And what we are usually doing is training on clips. So instead of taking the full game, you take a small part of the game, you input inside the model, and that's good. And then for the evaluation, well, you do the same with some kind of sliding window where you analyze the game step by step. Oops, sorry. But of course, well, you lose some kind of context. And nowadays, one of the best methods that I unfortunately don't have the time to dive into is called TDID. And it allows you to integrate all of those contexts. And I've put here the QR code for those who are interested, if you want to go have a look and you want to do action spotting. And this was actually one of the winners of the 2024 challenge of SoccerNet on action spotting. Now, if you want to have a complete and list of methods, I suggest two libraries that we developed with Chaos, which are called OpenTAD and OXL Action Spotting, which are a bit like repositories of action spotting methods. Okay. All right. I don't know if the video will play or not. Yes, it does. All right. This is the result that TDID allows to have. So we can see that we have the passes here, the drive, which is the control of the ball. Then we will have a cross, then a header, another header, a drive, high pass, and so on. Okay? So it works quite well, actually. All right. So the second topic I want to focus on is this concept of game state reconstruction, which is basically you want to, who played FIFA games here in the audience? Okay? Yes. Okay, a lot. So you recognize these things on the bottom, right? Where you have all the different players that are located within the field. Well, what we want to do is to be able to bring the same kind of understanding from the completely raw broadcast video. And to do that, well, annotating is very, very expensive and very, very slow. So we wanted to provide a new method that was able to do that. And here we went with rather a bottom-up approach. Why? Because actually going directly from the video to the positions of the players on the pitch is super difficult. And so what we did is that we leveraged the previous year winners of different challenges like pitch localization, like object detection, re-identification, jersey number recognition, and so on, to be able to build this huge pipeline of game state reconstruction. And this is the type of result that we provided for the participants at the beginning. So this is the baseline that was based on the best methods at that time. And we can see that when you have an X, it's because the player jersey number is not recognized, for instance. The detection is mostly good. The calibration could be improved. Sometimes it's a bit jittery. Sometimes players disappear and so on. And so the task of the people was then, well, to improve those methods. And to do that, well, people have worked on it. And I've actually made it way, way better. So you can see here, it's now at the top right. But the results are more stable. You recognize much more jersey numbers and so on. And this is really the goal of the challenge, is to be able to improve those results. Another use case that I'm going through is this super slow motion. So this is more for the fan engagement part, for instance, where, well, you know that having access to slow motion data is something that's kind of nice. Seeing a nice shot from a slow motion angle and so on. For the athlete, well, it allows them to review their performance from another perspective.
And finally, for the medical team, well, it's important to understand impacts. But producing this slow motion footage is actually very complicated because it requires expensive cameras and expensive infrastructure, expensive lighting, and so on. So it's not very available for everyone. So what we wanted is basically to be able to provide that from regular videos. So we have the video feed that is at a slow frame rate, as we can see. And we want to be able to generate those images that are in between, that are non-existing, but that we can provide. And this is, for instance, one of the products that EVS is proposing nowadays. That is called Extra Motion, and that allows to produce super slow motion videos from regular broadcast. Now, when the methods we were investigated were released, well, is that we have an assumption that everything is linear. So for instance, that the motion of the foot of the player and the ball would be like this. But actually, in practice, it is rather unlinear, like this. And so you need some kind of information to understand the true motion. And what we propose is to tackle this for tennis. So here are two of my former colleagues playing very high-quality tennis, as you can see. And we used what we called event-based cameras that allow to extract some type of information from high speed, from very, very high speed. And so this is our setup, where we have an RGB camera and an event-based camera. And this allows us to produce some high-quality, super slow motion with physical information that is embedded within. And this is the result that we were able to achieve with this tennis footage. So maybe you cannot see very nice with the lighting and so on, but the one on the right should be smoother. The final use case that we explored is this referee decision support. And this came from one of my PhD students, my first PhD student actually, Jan, who is actually a referee on the field. And as you can see here, Jan is very fed up of being shouted at by coaches, by players, and so on. And so he figured out, okay, but why, when I'm officiating at second division games and so on, can't I have a VAR system just like the big teams have to take better decisions? And so we wanted to develop an AI system that could be somehow lightweight and that could provide this kind of support by suggesting some type of foul and also some decision like should this be a red card or not. And we developed this based on multi-view systems. So we are providing the AI with multiple views of the foul and asking the AI different type of questions like, okay, is it a foul or not? What is the severity? Should it receive a yellow card or not? And what was the type of foul? And this can be communicated to the referee on the field and also to the VAR referees, if there are some, to say, okay, you should look at this type of view because this is the most informative. Then we said, okay, but how are we going to convince those referees to produce to trust those decisions? Because if I just tell you, oh, an AI told me it's a red card, so it's a red card, are you going to believe it? No, right? So we also embedded inside that system some kind of explainability, meaning that I can ask questions like, okay, was it a foul or not, and why? And then I will receive some explanation from the AI about why you think it's a foul or not. And so I'm not going to enter into the details of this, of how it works, but it is based on large language models, just like the ChatGPTs that you are maybe using as well. And we trained that AI on a new data set where we collected answers from different real referees on different type of fouls. So it was actually trained on actual referee decisions. And what this allows to do is this. Hopefully it works. All right. So what you should see, yeah, there we go. So there's a foul. Then we can ask a question, is it a foul or not, and why? Yes, it is a foul. The defender hit the attacker on the foot. Did the defender play the ball?
No, the defender did not play the ball. The attacker was trying to play the ball, but the defender hit him on the foot. And so you can have a discussion, and then the the on-field referee can take a decision if he wants to. And we compared that to the performance of different type of referees. So random decision, the worst referee of our study, we do not name. The VAR system, the first one without explanation, the player, the one with explanation, and the average referee. So we are actually very close. And we checked, okay, are the explanations good or not? And we saw that, yes, mostly people agreed the same amount of time with the referees, with the actual referee decision and the decision of our model. And only disagreed about when the discrepancy just comes from this disagreement. And you can try it out yourself. So there is a demo that is running online. You input a video and you can ask questions about it for football. Okay. All right. So now I'm coming at the end of my talk. And I want just to show you a bit what this has brought us. So first of all, from the research perspective, well, this is around 30 plus research papers from our team in the past almost 10 years now. We got a few best paper awards also for our work. And nowadays, which is the most important for me, is that SoccerNet is now the go-to dataset for sports video understanding in football. The challenges have brought, well, many improvements. If we look at game state reconstruction, so the radar view, we went from a baseline that was around 30% of some evaluation metric, and nowadays is around 63, so we see the huge gap, thanks to the effort of the community. And this has a huge impact. So basically, these are all the people who have downloaded the SoccerNet dataset. You can see it comes from all around the world. More than 2,000 members on our Discord community. YouTube videos that we are doing have reached also a lot of views. The participation is like 1,500 submissions from 30 teams for the past 5 years for the challenges. And also we have a huge address book of 4,000 actors in sports who have shown interest in SoccerNet and that we can reach out to. And well, this opened a lot of collaboration with many different institutions, like you might recognize FIFA over there, the Saudi Pro League, and some big actors in sports like Photovision, EVS broadcast equipment, and so on. And for the industry, well, huge outcomes as well. A lot of know-how into developing products. Since everything is open source, they can mostly use what we have developed, and we have made a lot of industrial partners over the years. So what are the next steps now? This is going towards the true conclusion. Well, what we are working on is, you might have seen this type of data, of videos, right, on screen, where you can move around freely. But what we would like to do is to go beyond what is currently available and to actually provide an on-site view, just something like this, but from a virtual camera. So as if you had a drone going around the stadium. And so we are working on methods like this. Improving performance, of course, which is important. So improving performance of referees, like these things over there, like the offside detection, which cost us 2 goals at the last World Cup for Belgium, unfortunately. And this type of analysis also for different athletes. And finally, while we're working also on improving the health of the different players. So in this case, for instance, we are using game state reconstruction to estimate the workload of athletes to say, okay, you might have gone too far. Maybe you should slow down a bit because otherwise you're going to get injured. So this is an ongoing project that we have with UEFA, for instance. And if you want to follow, well, I can only recommend 2 things. Follow us on YouTube. We have a YouTube channel that is called ACAD Research that recently reached 1,000 subscribers. And also a podcast on Spotify and Apple Podcasts that is called the Sports AI Podcast, where we release a lot of cool videos and podcasts about the research that we're doing here through SoccerNet. So thank you very much, and happy to take your questions. We are happy as well because we have many.
Okay, let's start easy. How long does it take to elaborate, for instance, a video of 10 minutes for the task that you did show? I guess it's not real time, or also on what hardware? Yes, that's an excellent question. Actually, there are some tasks that can be solved in real time nowadays. So when we're talking about action spotting, for instance, this is real time. Most of the methods are. Yeah, even much more than real time on a single GPU, like the ones you would have in a regular gaming PC, like RTX 2070 or something, even from a 5-year-old GPU, it can be real time. Things like game state reconstruction, on the other hand, are much harder to do because there are many components that you need to solve at the same time. But it's something we're working on, and especially for the player health that I mentioned. Okay. And still about the video, this kind of video elaboration. The tracking of players was completely done with single views. Is there any way to retrieve multiple camera views and reconstruct the motion with the trilateration? Yes, definitely, and this is the way to go if we want to improve the performance. Unfortunately, multi-view data is very, very scarce. So the only one that we could get our hands on and could publicly share is the one that we showed with the multi-view foul recognition system that was constructed from the broadcast view and the replays. But if you really want to get this multi-view, it's actually, well, people are not willing to share because it's also a lot of value. But it's definitely the way to go to improve the performance. Yes. Okay, and there are some questions about the legal aspect in the sense that how can the model be open source if the training data was initially privately owned? Shouldn't both the algorithms and training data be open? Yes, so that's an excellent question, and it's something that poses a lot of problem at the beginning of SoccerNet, is how do we legally share that data and not have the stakeholders come at our knock at our door and get money from us. So we did it in 2 ways. The first one is we protected the data by an NDA that you sign and say that it is for research purpose at first. So that's the way you download the data. So once you have downloaded the data, you can train the model from a research perspective and so on. And the annotations, on the other hand, are open sourced. So we open source the annotation. This belongs to us. We did them, so no problem on that side. Once your model works well, either you collect the data from a different source, and there are many, many different sources where you can collect the same data that is available on SoccerNet. Some of them are now legal and can be used. But it's usually a matter of how long the data has been on the market. It holds a lot of value the day of the game, the day after the game, maybe a year later, but afterwards the value drops drastically. So the companies can usually find ways to negotiate directly with the stakeholders to have access to the data. So when I'm talking about open source here, it's fully open source for research, which is our interest. For commercial use, everything that we propose is open source. The only thing is that if you want the data itself, like the video data, not the annotations that you can use, then you need to find a way to get it. But usually people, companies find ways to get it because the data is like from 2014 to 2017. So it's old enough usually to pay and buy that data. Okay, and in relation to an example of possible commercial use still in the side of commerce, about betting. So can we create a soccer betting prediction model with a complete dataset despite challenges like this video privatization? Will this make team models harder to create? Yes, excellent question. From our perspective at the lab, we never went to the betting side for, personal and general reasons of the lab. We should not use the data for that. But we actually, in the last podcast that has been out, one of our collaborators tried it for himself, for tennis, for instance, and used that to create a betting model, and he explains how. So feel free to go listen to the podcast for that, for all the details. But basically, yes, there is a way to also be able to have a betting model that works. Yeah. Great. You mentioned also tennis, and many people wonders if you plan to move on different sports as well. Definitely. Like volleyball. Yeah, definitely. And the only thing we're missing is usually the data.
So for football, we got the collaborators who have access to the data that can provide us with data and so on. But if you are interested in other sports, don't hesitate to share that with us. Volleyball, I'm exploring with student projects and so on at the moment. So that's one. But yeah, definitely something we want to move beyond just football for SoccerNet. Yes. Okay. Another one or two questions, but of course, at the end of the talk, you can go directly ask to the speaker your question. And have you compared the performances of your network with widely used classifier and motion trackers like YOLO? Oh yeah, of course. So this is the first thing that we do when we release a new task, is that we are testing out what is available at that time in the literature. So for the detection model, YOLO was tested. For the trackers, ByteTrack, Deep Sort at the time were the best trackers. They are tested, and in the paper, this is what we report in the scientific paper. And then the goal is for people to improve upon that. One thing that maybe is interesting to add here is that models that are trained for general purposes, like tracking, pedestrians and so on, are not going to work as good as methods that have been specifically designed for football tracking, for instance. Because there are a lot of priors that we can use inside the methods, like the number of players, the fact that they are wearing the same type of jerseys and so on, which can really improve the performance of the model. Yes. Okay, very last question. Do you think that agentic AI models focusing on explainability and self-debating can be useful with AI VAR? Yes. Short answer, yes. Longer answer, we have provided this edition of the challenge, a visual question answering challenge, which is basically you ask a question about whatever clip I show you, and you expect an answer. And we have tested agentic models, and this is what people are, I think, hopefully doing right now. They have improved a lot the performance, and we will collect how they did it in 3 days. So I will tell you how they did it, but I will know in 3 days. But I'm mostly guessing agentic AI, yes. Okay, perfect. You can stay tuned on the podcast and other channels to see the updates on this. And of course, questions are still keeping rising, so you can have them in front of a beer and a piece of focaccia. Yeah, thank you so much so for... thank you again. Yeah. Thank you. Okay, it's time for intermezzo pubblicitario. Yep. Wanna go on? And yeah, this is probably the last call for one of the greatest events of the year. And it's more than an event because it's a retreat. Yeah, we're close to very full capacity. And we've got 2 cancellations this week. So 2 spots opened. If you want to join, it's the final call. Yeah, very final, because then the 22nd to 24th of May, there's the Festival dell'Economia in the meantime. If you don't mind about economy, you can join us in Di Maro. Yeah. Go on. When we say back to business, we actually mean hanging out while chilling in a hot pool with idromassaggio, sauna and Latinis. So it might not be your typical business, but you get the idea.
All right, final call. I tell you, last tickets, we're gonna close real soon, and then prepare the rooms and everything. So as soon as you wanna join, the last tickets are out there. The registration will close real soon. Right, a couple of spoilerini, since we are April and May is just around the corner. I'm gonna start from this one. So, what do you think is in common between Shrek, Madagascar, How to Train Your Dragon, Google Daydream, Gemini? Actually, there's one very person that's behind it, and it's named Luca Prasso, and he's one of the guys that created Shrek, that worked at Shrek, and also worked on Google AR, etc. And he's gonna come as our speaker in Trento on the 14th of May. So on Thursday, if you wanna meet, we call it the Shrek guy, or the Shrek father. If you wanna join us, we will open the tickets in the upcoming days on the 14th of May in Impact Hub at our very home. So stay tuned on our channels, because tickets will probably go out real soon, having a guy like coming from Italy, coming from this event. So again, stay tuned, because they will expire real quick. Okay, now c'è questo momento strano dove passiamo a parlare italiano, semplicemente perché vogliamo renderlo un po' più salottino, visto che tantissimi, la stragrande maggioranza di noi erano italiani, leggevamo almeno da quelle che erano le iscrizioni. Chiamerei sul palco CHIARA BETTI. Allora, facciamo questo salottino, ma siccome siamo poveri, scusatemi, logisticamente Università di Trento, ma due seggioline qua potete preparare, due belle divanetti comodi, insomma, invece ci toccherà stare qua seduti su quella tavola, ma con dietro la tavola siamo fortunati perché abbiamo un sacco di materiale e di cosette molto affilate e anche molto costose di Chiara, che ci racconterà un attimo cosa vuol dire essere una atleta di altissimo livello, medagliata olimpica diverse volte, fresca di vittoria alle Olimpiadi e ai mondiali di short track. Prima di tutto, partiamo da veramente le basi. Spiega male cos'è lo short track a qualcuno che non ne ha la minima idea. Ok, beh, intanto ciao a tutti. Lo short track è una delle due discipline del pattinaggio velocità, che sono short track e pista lunga. Si corre su una pista di 111 metri, per chi lo conosce è lo stesso stadio dell'hockey. Sostanzialmente vengono messi quelli che noi chiamiamo picchetti che delineano la traccia e questa traccia è appunto lunga 111 metri. La differenza è che si corre in 5 persone insieme solitamente. Vince chi arriva primo e non il tempo più basso, quindi è una disciplina secondo la quale si seguono, quindi si fanno quarti di finale, semifinali e finali, e vince il primo che vince la finale, la big final, se così possiamo definirla. La differenza con la pista lunga è semplicemente che la pista lunga si corre su un anello da 400 metri, quindi quella che è la pista atletica ghiacciata, e si corre in 2 alla volta, ma i 2 atleti non si incrociano mai. Quindi la differenza è che uno è molto più uno sport di contatto, mentre l'altro è uno sport contro il tempo. E tu sei per lo sport di contatto. Di contatto, esatto. Gli altri sembrano 2 topolini che girano in pista, effettivamente, sulla ruota. Ma la prima domanda che mi sono chiesto è: ma com'è che nasce Chiara pattinatrice? Come hai fatto ad arrivare effettivamente allo short track? Allora, noi, la mia famiglia, vivevamo prima sopra Trento, poi ci siamo trasferiti vicino a Pergine e mio fratello aveva 7 anni all'epoca, ha iniziato le scuole elementari. In classe sua c'erano 3-4 ragazzi che facevano pattinaggio,
lui ha iniziato, io da buona sorella ho voluto copiarlo, e poi c'è anche una sorella più piccola che all'epoca aveva 2 anni, quindi non ha potuto iniziare subito, però poi dopo un paio di anni ha incominciato anche lei, e adesso siamo tutti e 3 pattinatori, il Francesco sulla pista lunga, io e la Margherita sullo short track. Quindi ringraziamo lo stadio del ghiaccio di Di Pergine. Pergine, esatto, sì, la scuola elementare di Canale per averci introdotto in questo sport. Ok, però come tantissimi sport da ragazzi, da bambine, cioè uno lo fa e dice ma sì, diventerò il calciatore, the footballer, oppure andrò a fare il giocatore di basket o come hai detto, beh questa cosa qua può diventare qualcosa di serio? Ma allora inizialmente lo facevamo tutti per divertimento, io lo faccio ancora per divertimento perché sennò non sarebbe una cosa possibile. Quando stavo finendo le superiori, l'ultimo anno di superiori, mancavano 5 mesi alla maturità, ho avuto un incidente, un infortunio sul ghiaccio e mi sono rotta una vertebra. Lì ho dovuto star ferma per 3 mesi, ho detto ok, forse chiudiamo qua la mia carriera, che almeno vado a studiare. Poi un po' stare chiusa in casa, ho proprio detto no, non ce la faccio più, cioè non ce la faccio a star ferma, quindi ho voluto ricominciare, ci ho messo un po' per riprendere, e poi quell'anno lì la Guardia di Finanza, che è il mio attuale datore di lavoro, sono voluti, mi hanno detto vediamo che possono esserci delle prospettive future, e quindi da lì, forse quando sono andata in caserma Predazzo a firmare il mio primo contratto di lavoro, ho capito che forse poteva diventare qualcosa di più che semplice divertimento. Ovviamente da lì a poi iniziare a fare le coppe del mondo, mondiali, iniziare a vincere le medaglie mondiali, arrivare a vincere una medaglia alle Olimpiadi, è stato tutto così veloce che non è che ho mai realizzato la cosa, forse non l'ho realizzata neanche ora, per me è pur sempre lo sport che ho iniziato a 5 anni per divertimento. Cioè, la tua giornata tipo com'è? Cosa vuol dire essere un atleta professionista, oltre al fatto di lavorare per la Guardia di Finanza, effettivamente, o di essere assunta da loro perlomeno? Posso dirti che noi facciamo anche le ricevute, siamo un'associazione. Sì, ma io sono una finanziera fake, mi definisco, perché io di finanza non ci capisco assolutamente niente. Io sono assunta dalla Guardia di Finanza per pattinare. Ringraziamo esatto, quindi non saprei neanche dove mettere le mani, sinceramente. Lasciamo da parte la finanza, è meglio. Esatto. Ecco. Allora, giornata tipo, la giornata di solito si divide in 2 allenamenti. Noi facciamo 6 giorni di allenamento a settimana, nelle settimane in cui ovviamente non ci sono competizioni, la domenica si riposa, gli altri 6 giorni si fanno in media 7 ore di allenamento al giorno, che si dividono tra mattina e pomeriggio. Ovviamente si fa l'allenamento la mattina, si pranza, si riposa perché il pisolino non manca mai, e si ritorna a fare allenamento, si cena, si va a dormire, giornata finita. Non ci sono. E quanto di questo allenamento è sul ghiaccio e quanto è palestra, macchine, strumenti, eccetera? Allora, ovviamente dipende tanto dal periodo dell'anno in cui ci si trova. Noi solitamente finiamo la stagione a metà marzo. Dopo quello c'è un mese e mezzo di pausa più o meno, poi si ricomincia, però si ricomincia tutta una parte al di fuori del ghiaccio, quindi bici, corsa, palestra, esercizi specifici che vanno a imitare la pattinata. Poi mano a mano che ci si avvicina a ottobre, quindi alle prime competizioni, si inizia a pattinare molto di più fino ad arrivare nel pieno della stagione, in cui si mantengono le 2 palestre a settimana, di solito un allenamento aerobico a settimana, però il resto è tutto sul ghiaccio. Ok, interessante. Oltre a essere finanziera, oltre a essere pattinatrice, sei anche studentessa. Sì, a tempo perso. A tempo perso. Mi definisco. A tanti noi lo sono stati in parte della loro vita. Appunto, sei studentessa del Lipsco e studi psicologia. Sì, scienze cognitive. Scienze cognitive. Esatto. E a Rovereto. Io ho fatto il Prati, quindi ho fatto il liceo classico. Dopo aver fatto quello non me la sentivo di lasciare lì il liceo Prati senza dargli un continuo. Quindi ho deciso di iscrivermi. Lo sapevo già che ci avrei messo X anni, e lasciamo X anni perché non so ancora quanti anni ci metterò, però ovviamente d'inverno mi è impossibile proprio tornare per dare esami. Io ormai è
5 anni e mezzo che vivo a Bormio, perché il nostro centro federale è a Bormio, quindi ovviamente mi risulta difficile tornare. Faccio tuttora non frequentante, però ovviamente Ogni tanto ci butti lì un esamino. sì, quando capita. Okay, ottimo. E appunto sei studentessa di psicologia. Qualcosa dei corsi ti è servito nel tuo atteggiamento di gara, nella tua mentalità, nel tuo mindset per dire accettare una vittoria, festeggiare una vittoria, accettare una sconfitta? Ma direi assolutamente sì, ma io sono la tipica che predica bene e razzola male, quindi sicuramente, però poi portarlo sul campo, su se stessi, è molto più difficile di quello che è dire no, perché dovresti far così, dovresti far colà. Anche perché comunque lo short track, quanto è preparazione, allenamento, eccetera, e quanto è istinto o colpo di genio? Allora, ti direi il 90% istinto. Lo short track, io non so se avete visto delle gare, ma si tratta sostanzialmente di cogliere l'attimo, essere fortunati nelle situazioni che possono crearsi. Sicuramente c'è una gran parte fisica che bisogna allenare, però è tanto istintivo. C'è chi lo ha, c'è chi non lo ha, si può un po' allenare, però sicuramente la parte istintiva che c'hai dentro è quella che fa la differenza poi. E questo è anche, cioè, molto difficile da trainare, da allenare da un'intelligenza artificiale, insomma, da uno strumento, immagino. Sì, come allora sostanzialmente noi di strumenti di intelligenza artificiale non ne utilizziamo moltissimi. Facciamo molto video review, quello che noi definiamo video review, quindi sia sul ghiaccio magari facciamo diverse prove di allenamento e durante proprio appena finita la prova di allenamento nel riposo noi abbiamo i tablet sul ghiaccio, c'è un cameraman che ci riprende ogni prova e noi quindi andiamo a vedere cercando di autocorreggerci. E poi magari ogni tot volte, tot allenamenti, gli allenatori vogliono fare questi video review e quindi si vanno a studiare tutte quelle che sono le varie traiettorie, i vari movimenti che vanno fatti, le varie strategie. Sicuramente bisogna essere pronti a più strategie perché io non posso sapere prima come correrà il mio avversario, come non correrà. Quindi sicuramente il video review mi fa vedere se io faccio quella determinata traiettoria posso prendere più velocità, ma magari in un certo momento della gara fare quella determinata traiettoria nonostante mi dia velocità mi fa superare da un'altra persona che magari fa la traiettoria opposta e quindi riesce a incrociarmi e superarmi, quindi in quel momento magari non ha una traiettoria adatta. Quindi come ti dicevo prima è tanto istintivo, sicuramente fare tutta questa analisi video e vederle con comunque allenatori e persone che ne hanno vista molte più di noi può aiutare, però con sempre quel limite dell'istinto che va... Sì, che poi dipende dal momento in cui ci sei lì, Esatto, effettivamente, cioè, esatto. con tutte le variabili che possono esserci in una situazione. Esattamente. Capito? Stavo proprio chiedendo sull'aspetto della tecnologia in questo sport, cioè c'è tantissima tecnologia forse nel Dei senso di materiali, hardware, esatto, dei materiali, dei materiali. ma poco da un punto di vista di software, diciamo. Sì, di software l'unica cosa che mi viene in mente, a parte appunto questa video review, noi in palestra, se c'è qualcuno appassionato di palestra, è una cosa che si utilizza abbastanza, sono i sensori che ci permettono di vedere la velocità di discesa, di salita e la distanza. Quando si fa uno squat tu vai a vedere quanto riesci effettivamente a scendere, se devi scendere magari fare un mezzo squat o uno squat intero, e poi si va soprattutto a vedere la velocità di salita che ci permette una velocità di esempio 0,4 mi permette di allenare molto di più la forza, quindi con carichi più pesanti, mentre una velocità di 0,6 mi permette di andare molto più esplosiva e quindi vado ad allenare quella che è effettivamente l'esplosività. Per il resto, a livello di software, non c'è questo grandissimo utilizzo. Avete ancora allenatori, diciamo, fisici che preparano il piano di gara e tutto, e più o meno è lo stesso tutti gli anni, o ci sono adattamenti migliorati? No, sicuramente ci sono adattamenti, cambiano anche gli allenatori, quindi dipende anche dall'impronta che vuol dare l'allenatore di
di quei 4 anni, perché noi di solito l'allenatore rimane per il quadriennio. I 4 anni prevedono una programmazione diversa, perché si va ovviamente a puntare per arrivare al picco, esatto, quindi magari i primi anni si fa un lavoro molto più aerobico che poi paga anche magari a anni di distanza, e quindi dipende un po' la varia programmazione in tutto il quadriennio, oltre che ovviamente nell'arco della stagione. E quando sei in palestra, tu sei comunque mentalmente in palestra, non utilizzate visori o simulazioni, ambienti, cioè comunque non stai simulando il fatto di essere sul ghiaccio, non ti metti davanti tipo, non so, un getto di aria fredda, no? No, assolutamente. L'allenamento che abbiamo fatto in palestra è proprio di potenza, per aumentare la potenza. Facciamo diversi esercizi che noi chiamiamo di imitazione, quindi si va a imitare quella che è proprio il gesto della pattinata, però anche lì non vengono utilizzati visori o cose del genere. E comunque quando fuori stagione non fate allenamento in pista, tipo non lo fai, non usi i pattini su ruote come alternativa? No, i pattini su ruote nello short track non vengono utilizzati, ma perché abbiamo la possibilità di pattinare molto. A Bormio il ghiaccio c'è da maggio, cioè tutti i giorni, è fatto soprattutto per la nazionale di short track, quindi noi comunque abbiamo almeno 3-4 ore al giorno disponibili sul ghiaccio, quindi andare a pattinare ci conviene comunque pattinare sul ghiaccio. La pista lunga, ad esempio, che non avendo fatto lo stadio a Pinè, loro sono senza casa, se così possiamo definirli, utilizzano anche il pattinaggio a rotelle molto. Ok. C'è una tecnologia che utilizzi tutti i giorni e che dici, cavolo, senza di questa mi troverei in forte difficoltà? Allora, semplicemente a me viene a pensare, guardando i pattini, sembra che siano 2 lame semplici. In realtà dietro a quelli che sono i pattini si può poi Mi taglio se tolgo il capottino? no, se non tocchi la lama no. No, raga, qua è Miracle Blade. Allora, sostanzialmente questo è il pattino. Voi mi direte è una scarpa semplicissima con sotto una lama più lunga delle lame che utilizzano le persone per andare a pattinare la domenica, però dietro c'è innanzitutto la scarpa, è una scarpa in carbonio, un calco, quindi prima mi chiedevano... È fatto sul tuo piede? È fatto sul mio piede. Prima mi chiedevano ma se lo rubo e scappo, quanto guadagno? Allora, la lama un po' ci guadagnate perché la potete rivendere. Il mio piede probabilmente non è, cioè non lo potrebbe utilizzare qualcun altro, quindi C'è sicuramente una nicchia di persone che... non so non so quanto potrebbe essere utile. Viene fatto il calco di solito viene fatto ogni 3-4 anni, costicchia perché arriva a costare più o meno 3.000 euro, e è sostanzialmente fatto con le bende che vengono utilizzate per fare i gessi in ospedale. Quindi quello che viene immobilizzato, però viene immobilizzato con la caviglia, l'angolo della caviglia leggermente chiuso, perché noi quando pattiniamo siamo appunto in quella posizione lì, quindi si è piegati. E quindi devi avere il peso disposto giusto anche quando fai il calco. Io ad esempio ne ho fatto uno l'anno scorso che poi ho utilizzato per 6 mesi. Quei 6 mesi è andato tutto malissimo perché io non capivo, ero sempre stanca, non capivo come mai non funzionava. Poi in realtà abbiamo capito che il calco non era stato fatto così bene, e quindi la mia pianta del piede non toccava perfettamente sotto. Non toccando sotto, quando io spingevo, invece che rendere il 100% della spinta, rendevo il 90%. Che un giorno va bene, 2 giorni va bene, se inizi a farlo un mese e mezzo così, poi ovviamente vieni prosciugato da questa cosa. E questo l'hai capito? Non l'ho capito io perché... o anche tipo con sensori sulla scarpa per rendersi... No, è troppo... è una scarpa... veramente io non riesco a metterla con i calzini così, fantasmini, io non riesco a entrarci. Quindi di solito o si viene utilizzato a piedi nudi,
oppure con i proprio- gambaletti, Ah, i veri e propri oh. gambaletti, 20 denari. che Sì, proprio fatta sul... è fatto cadere. esattamente. Wow. La differenza che si va a trovare sulla lama è che a voi sembra dritta, non è né dritta, allora sostanzialmente è imbarcata, quindi è fatta a mezza luna, e oltre ad occhio nudo non so se si riesce a vedere. Grazie. No, se lo guardi e oltre a essere imbarcata è anche curvata. Noi giriamo sempre verso sinistra, quindi è curvata verso sinistra. Adesso vi faccio vedere lo strumento che viene utilizzato. Grazie. Lo strumento che viene utilizzato per capire, ovviamente la lama è questa. Questo è lo strumento che viene utilizzato per misurare quella che è l'imbarcatura e la curvatura. L'imbarcatura e la curvatura dipendono dal peso della persona, dalla forza che una persona ci imprime, perché se la lama fosse dritta e non imbarcata, nel momento in cui io mi inclino così, la lama in centro non tocca più. Se non tocca più, io vado per terra. Quindi viene imbarcata, imbarcandola con la pressione riesce a toccare dappertutto. È una mezzaluna sostanzialmente. Per vedere l'imbarcatura viene posto qua questo strumento. Io ve lo dico perché non lo faccio io questo. Noi abbiamo un attrezzista che fa queste cose e sì, ancora. Che poi curva le lame, imbarca le lame con le dime, tutte queste cose qua. Io non sono capace, assolutamente. Però sostanzialmente questo strumento viene posto qua e scorrendo sulla lama mi dà 7. sì, no, vabbè. Vedi che cambia? Ah, ok. Ah. Stessa cosa, sempre questo strumento viene utilizzato in questo modo qua, magari dall'altra parte perché sennò non riesco, per vedere la curvatura. Quindi io qua vedo la curvatura della lama che mi serve per appunto girare, perché sennò andrei dritta. Nello short track le lame vengono curvate molto di più che nella pista lunga, perché ovviamente il raggio della curva è molto più stretto, semplicemente. Cos'altro ti volevo dire? Della tecnologia utilizzata, anche le lame innanzitutto sono spesse 1,1 millimetri, quindi è una lama molto sottile, e ognuno utilizza lame diverse sostanzialmente. La mia è lunga 17 pollici e mezzo, che più o meno sono poco meno di 50 centimetri. Una persona più bassa di me che magari corre distanze più lunghe, perché la mia specialità è la distanza più corta che c'è. Ci fosse più corta sarei ancora più contenta, ma non c'è. Io ho una lama molto lunga, a parte la mia stazza fisica, che solitamente le persone che fanno short track sono un po' più basse. Ho una lama abbastanza lunga e i maschi più piccolini usano questo tipo di lama qua. E soprattutto faccio distanze corte, quindi di potenza estrema, e quindi mi serve una lama più lunga. Devo dire... No, non sembra, perché sembra un pattino, che tutti pensano a un pattino. Nei pattini da hockey, nei pattini da figura c'è dietro molto meno studio del materiale e tutte queste ci sono cose quindi qua. immagino dei range entro i quali puoi competere, quindi la lama deve essere tra X e Y o proprio No. totale fantasia? La totale fantasia. Oh. Calcolate che c'è stato qualche anno fa un ragazzo olandese che è arrivato a 21 pollici. 21 pollici è una barca praticamente. Io non lo so come facesse, però aveva il piede molto lungo, lui era molto grande, faceva distanze molto corte, quindi si è arrivato così. I maschi adesso arrivano a 19 pollici, quelli molto grandi e molto potenti. Di solito non si superano i 19 pollici, e le ragazze, quelle più piccole che gareggiano, comunque sono persone che hanno almeno 15-16 anni, quindi si arriva a gareggiare con un 16 pollici e mezzo, 16 pollici massimo, ma meno vai a vedere i bambini
piccoli piccoli. Quindi tu hai notato una differenza clamorosa da quando sei passata dal dilettantismo al professionismo, immagino, su quello che sentivi ai piedi, no? La differenza che ho notato tantissimo è quando sono passata dalla scarpetta standard al calco. Lì inizialmente panico perché è molto più dura, molto più alta, tiene molto di più la caviglia, poi ti abitui e appena ti abitui un attimo ti passano le vesciche sui piedi perché è una cosa, cioè tu dici il calco non ti farà male, ti aprono i piedi ovviamente, ma succede ogni anno dopo che ricominciamo dopo il mese di pausa, quindi ormai siamo abituati e lì si sente veramente la differenza. Figo. Chiaramente abbiamo pensato, cioè ora sono qui con Chiara e sto vedendo questo pezzo di ingegneria a pochi centimetri. Ci sarà da basso un tavolo dove abbiamo predisposto la possibilità per Chiara di farvi provare le vostre robe, le medaglie, tuttine, gadget, eccetera, cartoline firmate, eccetera. Quindi potete veramente andare lì, avete la possibilità di toccare con mano quello che è un pezzo di ingegneria veramente incredibile. Come anche le tutine, cioè invece su quello so che c'è ad esempio la mega polemica sui saltatori con gli sci, del salto con gli sci perché devono essere veramente tarate sulla persona e non avere neanche un centimetro in più. Qui invece molto più libero? Sì, non ci sono restrizioni, diciamo. L'unica cosa che è indispensabile è questa tutina qua, che è una tuta che voi mi direte ma cos'è? È una tuta fatta completamente antitaglio. Noi senza questa non possiamo più entrare neanche ad allenamento, cioè anche nel raduno federale che non sia una gara, se non hai questa non ti fanno entrare. Quando ti alleni metti sempre sotto sotto o proprio solo No, solo no, sotto. Questa è una tutina che viene messa sotto, sopra sono delle tutine che tipo per allenamento è un tessuto molto più morbido e quindi più comodo. Mentre lo tieni sotto anche durante la gara, no? Sì, sì. Ah, wow. No, è antitaglio. Okay. Senza quella tutte le cadute finiscono male perché quella lì fa molto. Fa molto. E sopra di solito nelle gare questa è quella che veniva messa fino a poco tempo fa perché adesso c'è stata una modifica. Ecco. Sì, è questa è questa? Questa è questa, sì. Okay. No, allora, in realtà questa è quella di mia sorella, perché le mie erano a Bormio, quindi l'ho chiesta in prestito. Però me la prestate molto volentieri, sono uguali, giuro. E questa è fatta in gomma per tagliare meglio l'aria. Non è molto comoda, perché ovviamente è molto stringe tanto. E per le Olimpiadi quest'anno è stata fatta una tutina nuova, che è quella qua dietro, che come differenza rimane in gomma nella parte del busto. Sono stati fatti, è un materiale molto particolare sulle braccia e sulle gambe, che sono sostanzialmente due materiali messi l'uno sopra l'altro. Questo noi in teoria abbiamo firmato un NDA. Esatto, per la quale allora probabilmente non saprei neanche dirvi il motivo. Per cui tagliamo non andrà live, poi puoi dirci. In realtà io non lo so, sono due materiali uno sopra l'altro, quello sotto è tutto zigrinato, mentre quello sopra è un materiale che sembra sacco dell'immondizia sostanzialmente. Penso che sia tutto sempre a livello di attrito per tagliare meglio l'aria e non sostenibilità. No, non penso. Sacchi dell'immondizia. Vabbè. Grande. Figo. Allora, come altre cose, vabbè, i guanti, come avete visto prima, l'unica cosa particolare che c'è sui guanti è che è tipo un gecko, no? Esatto, sul guanto sinistro ci sono delle plastichine. Ah certo, perché è quello che metti sempre Sì, perché sennò con questi anche tutti antitaglio, sostanzialmente l'unica parte che non è coperta dall'antitaglio è dal mento alla fronte. È l'unica parte che non è coperta perché poi abbiamo tutta la tuta che arriva giù, le cavigliere che vanno sopra al pattino. Quindi sostanzialmente si è ben coperti a livello di antitaglio.
la faccia purtroppo rimane fuori. Io non so se qualcuno ha visto Intanto, le Olimpiadi, che c'è stato l'incidente della ragazza polacca che si è tagliato qua, però vi assicuro che non è una cosa che succede tutti i giorni. Io in 20 anni non l'avevo, cioè, qualche taglio, sì, anch'io qualche taglio sulla caviglia. Io ho rischiato di tagliarmi molto qua, però grazie alla tuta antitaglio sostanzialmente mi si sono sfibrate le fibre muscolari sotto, però non mi sono tagliata. Se io non avessi avuto l'antitaglio lì, probabilmente mi sbregavo totalmente il quadricipite e ora non sarei qui. No, più che altro c'è anche il rischio che con delle lame così affilate veramente ti tagli qualche arteria, qualche Sì, qualche sì, vena, sì, cioè, no, per fortuna non succede molto spesso, però sono più affilate dei coltelli, molto più affilate dei coltelli. Figo. C'è qualche tecnologia oltre a queste cose qui che pensi questa mi farebbe proprio comodo, sarebbe bello se arrivasse, o che comunque hai visto che sta progredendo veramente tanto e che pensi magari in futuro arriverà? Ma allora, l'anno scorso forse volevano provare a intromettere questi sensori. Noi sostanzialmente dovevamo indossare questa pettorina con dei sensori integrati per vedere quello che è effettivamente la traiettoria che fa una persona e i metri effettivi che una persona percorre, perché la pista è da 111 metri, ma per fare 111 metri devi stare attaccato al picchetto, cosa che è impossibile, perché sennò la traiettoria non ti permetterebbe di prendere velocità e acquisire velocità. Questi sensori probabilmente, se riuscissero a svilupparli, probabilmente potrebbero essere utili per vedere appunto i picchi di velocità, dove è l'effettivo picco di velocità, anche se si sa che è nell'uscita curva, però potrebbe aiutare anche a livello delle staffette per capire i vari quando uscire, come uscire per il cambio e tutte queste cose qua. Poi, come vi dicevo prima, è uno sport molto molto istintivo, quindi la tecnologia può aiutare fino a un certo punto, non arriverà mai ad essere uno sport tanto tecnologico, cosa che invece tipo magari nella pista lunga viene utilizzato di più, viene utilizzato molto il lattato, la misurazione del lattato e molto di più tutti quelli che sono i wattaggi in bici. Li utilizziamo anche noi, però molto molto meno. Ok, sì, comunque c'è ancora tanto da studiare dietro, ma poi la differenza la fa l'atleta e anche un po' il colpo di genio, che forse è una cosa anche interessante, cioè di quanto può essere rilevante l'estro del singolo, del talento, no? Sì, sicuramente quello che fa la differenza è l'istinto che sta dentro all'atleta. Ok. Ci sono un po' di domande dal pubblico che sto vedendo arrivare, se volete potete comunque continuare a chiederne, ne trovate alcune di carine. Pattinare piegati e girando sempre nella stessa direzione portano stress impari sul corpo. Come risolvete il problema sul fisico sul lungo periodo? Cioè, e anche questa cosa qua, girate sempre verso sinistra. Sì, il corpo sostanzialmente diventa asimmetrico. Non di tanto, perché comunque poi in palestra si vanno a fare lavori che sono su due piedi, si cerca di riacquistare quella che è quella simmetria. Ovviamente non si può, a occhio nudo non si vede che io sono asimmetrica, però se prendete 1 metro e mi misurate il quadricipite sinistro e il quadricipite destro, quello sinistro è sicuramente qualche centimetro, non metri, però qualche centimetro più grosso. Non so rispondere Non a ti questa si rovinano i piedi alla lunga dopo a forza di girare allora, sempre i sullo piedi stesso? non tanto, la schiena sì. Infatti tutti quelli che smettono poi perché vabbè, io oltre alla frattura che ho avuto alla vertebra non ho avuto grandi altri infortuni, quindi ho spesso male alla schiena, probabilmente dovuto a quell'infortunio, ma probabilmente anche no. Quindi tutti dicono sempre aspetta di finire che poi vedrai i dolori che ti escono. Quindi come mi è capitato l'altro giorno di dire, fare sport fa bene, fare sport professionistico non fa assolutissimamente bene, ve lo assicuro. Me lo dice Chiara, 98 anni. No, 98, a 24, quindi... Quanto studio dell'avversario o degli avversari, della squadra avversaria c'è dietro ad una gara? Quanto vi siete preparati? Tipo la finale che avete fatto pochi mesi fa
pochi mesi fa. Sì. Allora, lo studio è tanto. Spesso vengono messe sequenze diverse in base alle varie squadre con cui si corre. Quindi se io so che in finale parte la Cina, che magari la Cina so che ha una partenza molto forte, in prima frazione viene messa la persona che ha la partenza migliore. Spesso queste cose vengono fatte nell'individuale. Ovviamente noi conosciamo tutti i nostri avversari, quindi si va a correre quelli che sono i punti deboli dell'avversario, ovviamente. Quindi qualcuno che supera meglio, qualcuno che... Ma non è tanto il superare, però magari io faccio un esempio su di me così non... Se qualcuno sa che ha in batteria me nei 1500, io non sono molto forte nei 1500 che sono la distanza più lunga nello short track, se loro partissero veloce e quindi mettessero su un ritmo abbastanza elevato, io probabilmente alla fine non ci arrivo, o se ci arrivo con la lingua per terra, quindi quello converrebbe a loro fare. Ovviamente se loro partono piano, il mio spunto in velocità è più elevato, quindi non conviene a loro partire piano in un 1500. Si vanno ovviamente a calcolare tutte queste cose e cosa che si fa soprattutto è nelle staffette. Spesso gli allenatori nel singolo ti dicono non guardare contro chi sei, fai la tua gara, segui il tuo istinto, fai come ti dice la testa. Nelle staffette invece solitamente la sequenza soprattutto, ma anche la strategia di gara. Magari noi che abbiamo 3000 metri, che sono comunque 4/5 cambi, non così tanto, anche se di solito se si vede che la gara è lenta, spesso quello che dicono di fare è andare avanti e rimetterla un po' sul ritmo. Però nei maschi, che sono 5000 metri, quindi sono quasi 50 giri, sono in 4 a doverli fare, loro hanno diverse strategie in base anche alle varie squadre. Sì, alle varie squadre contro cui si corre. Ok. Sempre tornando alla momento gara, preparazione, stile, mindset, eccetera. Per caso usate qualche cosina di neuroscienze o psicologia cognitiva per i vostri allenamenti? Vi sfruttano mai per degli esperimenti? Per crediti Sona, ovviamente. No, non è mai successo, però... Non avete un mental coach? Abbiamo un mental coach che per di più, in realtà è un mental coach che ha aiutato molto tutta la squadra, secondo me, in questi ultimi 4 anni. L'unico ostacolo era che è canadese e quindi c'è stato un po' l'ostacolo della lingua. Noi comunque l'inglese lo mastichiamo abbastanza, perché comunque anche negli ultimi 4 anni l'allenatrice che è stata con noi è cino-canadese, quindi parlare inglese si parla, però ovviamente nel nostro ambito anche parlare di lame, parlare di giri sono sempre le stesse parole, poi riesci a parlare di cose psicologiche, così diventa più difficile esprimersi anche in un'altra lingua. Spesso si fa fatica in italiano, io faccio fatica in italiano, quindi in inglese. Perché siamo trentini. Ecco, allora è quello. Ti capita mai di avere problemi di ghiaccio rovinato se stai dietro una persona? Te lo scava? Allora, il ghiaccio rovinato c'è, però non cambia tanto stare davanti o stare dietro, cambia più se è proprio rovinato in un certo punto. Quindi solitamente viene fatto il rifacimento ogni tot batterie. Quando il ghiaccio è rovinato, quello che succede è che la lama, invece che rimanere nello stesso punto e scivolare, perde aderenza. Perdendo aderenza magari tu non cadi per forza, perché per cadere devi proprio perdere totalmente aderenza. Magari perdi aderenza un attimo, quindi vai, scala un po' in là per capirci, e quindi perdi il passo. Perdendo il passo perdi velocità, però non è tanto la differenza tra il davanti e il dietro, è proprio la differenza piuttosto tra l'inizio della gara, la fine della gara, che batteria sei e tutte queste qua. La differenza grande è la fatica che si fa stando davanti o stando dietro. L'effetto scia c'è molto, è parecchio nello short track, quindi se sei una persona che non ha tanto fondo, solitamente ti dicono di stare dietro per rimanere coperto. Ultima domanda, che è passato una bella mezz'oretta assieme. Cosa è stato per te vincere le Olimpiadi in casa? Sei più del partito
che è il sogno di una vita, le Olimpiadi proprio in Trentino, in Italia, oppure che mi sono perso l'opportunità per andare a vincere le Olimpiadi a Tokyo, oppure a Sapporo o in Canada o a Los Angeles? No, penso sia più la prima. Penso che un'Olimpiade in casa non tutti hanno l'opportunità di viverla. La mia era la prima, viverla in casa è stato... Poi era tutto nuovo, tutto speciale, quindi penso che sia stato fantastico. Spero di avere tra 4 anni l'opportunità di viverne un'altra fuori. Siamo in Francia, saranno in Francia, quindi non sarò neanche così lontana. Io patisco molto il fuso, quindi è meglio così farlo in Italia. Mi sono portata il mio bel cuscino in villaggio olimpico, quindi è stato il top. E devo dire che prima, soprattutto l'anno scorso, noi abbiamo fatto un test event a Milano per provare la pista, dovevano provare tutto. E lì ero agitata che essere in casa con i miei amici, i miei familiari sugli spalti sarebbe stato un motivo di stress ulteriore. In realtà non è stato assolutamente così, quindi Eri nella bolla? Sì, no, ma neanche averli sugli spalti è stato quasi meglio. Io la prima gara che ho fatto è stato le qualifiche del 500, quindi poi subito dopo abbiamo vinto la medaglia nella staffetta mista. Siccome c'era un momento in cui stavano aggiustando il ghiaccio, ho cercato la mamma e il papà, li ho salutati come quando avevo 5 anni, quindi per me è stato veramente qualcosa che non avrei potuto immaginare 3-4 anni fa sicuramente, ma che porterò sempre nel cuore probabilmente. Grazie, allora Chiara, abbiamo voluto dedicare questo momento anche a uno sport che possiamo dire minore effettivamente. Minorissimo direi. Minorissimo, e Chiara me ne parlava e diceva che effettivamente è un buon momento anche per parlare di qualcosa che passato la sbornia delle Olimpiadi, il giorno dopo tanti saluti, giusto? Sì, noi sostanzialmente abbiamo fatto i mondiali 2 settimane dopo le Olimpiadi, nessuno li ha Avete visti in prima pagina in gazzetta? Non penso proprio. Ecco. Quindi ecco, se vuoi dire qualcosa, una call to action al nostro pubblico su appunto sullo short track o in generale per conoscerlo meglio, altrimenti per chiunque di voi può passare direttamente al desk di Chiara a vedere un po' queste meraviglie della tecnologia, Sì, fare due chiacchiere, conoscerla meglio, e c'è un po' di swag, un po' di cartoline, giusto? Volentieri. Guardateci perché è uno sport emozionante. Lo definiscono quasi la MotoGP del ghiaccio, quindi dai. Ci sta. Grazie. Grazie. Allora chiudiamo. Allora, lasciamo Chiara per gli ultimi minuti, anche perché siamo in chiusura. Switch to English. Oh, yes. Okay, let's move back to English. Sorry about that. It was so nice to be back to speaking Trentino. Okay, right. Giulia. Okay, so we are closing, of course, with a happy ending downstairs. We have focaccia from our beloved Focacceria Belvedere in the city center, close to sociology department. And of course we have also veggie and celiac options for those wanting. If you need, just go at the desk, our desk, and ask for. And still, of course, you can be thirsty. We have a brewdog to eat your focaccia. We have these lovely options. 4 different types of beer. But also we have the 5th and the 6th for gluten-free and alcohol-free. We need to put the disclaimer that it's not completely alcohol-free. It's very 0.5. Yeah, It's still named alcohol-free. yeah, but in case you need, you know. Yeah, it's. I had that face as well. For the Italian state, it can have up to 1.2% of alcohol to be named alcohol-free. Welcome Right. to Italy. No, every country has a similar thing anyway. All right. As you can see, myself and Julia have this beautiful design on our back. I actually love it, but I cannot see that that often because it's on my back. But these are the T-shirts for the 10 years of Speck&Tech. We just launched it last month for our 10 years.
If you want to get one, feel free. You can get it downstairs. We have all the sizes, and we can also have the ones from last year, from 2025. We have some still left. We have also a combo, like a bundle, if you can get both, and we have a little discount for you. All Speck&Tech events are for free, and all the food and the drinks are for free, but if you want to contribute somehow, you can leave a donation of 1, 2, 5, 10, 50 euros, whatever you feel like, if you're generous enough, in any possible way. So you don't have the excuse, I don't have contante perché mia nonna non mi ha dato la paghetta, because you can also do it via your phone. Right, we are closing. Final remarks. So now we've closed this room and we will guide you up with the people down that you can see on the top of the room. Like hostess on the plane. Yeah, we Down exit the room on this side. We go all the way down and we meet in the Atrio Nord for the networking part. As you can see here, we just follow the path and enjoy the networking, enjoy the food, the drinks, and the pattini of CHIARA BETTI. Thanks so much. Thank you.